Good day everyone and welcome to our discussion about the Module 3, Mirroring Oneself. Specific, ipo-focus natin kung ano nga bang meron sa inverse function. Pero bago yon, i-define muna natin kung ano bang ibig sabihin ng inverse. Diba alam naman po natin na kapag narinig natin yung word na inverse, kabaliktaran. Okay, kabaliktaran ng isang bagay o kabaliktaran ng isang numero. Pareho lang po yan dito sa ating word, sa inverse function. Ang pinagkaiba nga lang, in variables or in a set of expressions tayo meron. But before we proceed on how to find the inverse of a specific function, let's analyze first or understand first ano nga ba ang mga meron sa properties ng isang inverse function. First one, f of -1 is a one-to-one function. F is also one-to-one function. Diba pag sinabi nating one-to-one function, si x value may kaakibat na y value. Then, kung si f of -1 or yung inverse function natin ay isang one-to-one function, then therefore, our given function is also one-to-one function. The domain or the x values of the inverse function is equal or pareho daw sa range ng ating normal function or ng original function natin. While the range or the set of y values ng ating inverse function, equal naman daw siya doon sa domain ng ating original function. Para mas maintindihan, let's have this set of table of values. This one and this one. Observe nyo muna. Tignan nyo lang kung anong pinagkaiba nilang dalawa or parang may similarity sila pero magkaiba lang ng pwesto. Kung mapapansin nyo, yung sa my orange table, the set of values of x are from -3 up to +3, while the set values of y is from -7 down to -1. While looking at the blue table, si -7 pababa, pataas papuntang -1, kung siya ay nasa y values dun sa may orange table, siya ngayon yung x values sa blue table. And yung y value sa blue table na -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, siya yung x value ng orange table. Yan yung sinasabi natin sa function and inverse function. Si orange table, siya ay set of values ng original function f, while the blue table is the set of values of the inverse function f raised to -1. But how are we going to solve an inverse function? Or how are we going to find the inverse of a function? First, replace f of x with y. So, kailangan daw natin munang palitin yung f of x natin at gawin natin itong y. Next is interchange x and y. Pagpalitin daw natin ng pwesto si x at saka si y variable. Number 3, solve for the new y from the equation, step 2. Replace the new y with f of -1 of x, then simplify if necessary. In other references, 4 lang po talaga ang steps niya. So wala po si simplify if necessary. Ang simplification po is nakadepende sa sitwasyon na lumabas doon sa pagkuha mo ng inverse. Kung need pa siyang ma-simplify, kung let's say 2 raised to 2/4, magiging 1/2 pa siya, simplify natin. Para mas madali natin matitignan yung ating inverse function. Then let's apply our steps with our example number 1. So dito sa ating discussion, meron tayong 4 na situations. So sa 4 na situation yun, iba't ibang uri ng example po, o iba't ibang itsura ng example yung inyong makikita. Para at least alam nyo po kung ano pong gagawin kapag na-encounter nyo po yung ganitong example. Let's have f of x is equal to 3x minus 2. Sabi sa first step, palitan daw natin si f of x into y. So magiging y is equal to 3x minus 2. Next step, interchange x
and y. Pagpalitin daw natin ng pwesto. So magiging x is equal to 3y minus 2. So ulitin ko yung mga steps ha. Si f of x naging y. Then pagpalitin natin ng pwesto si y at saka si x. So magiging x is equal to 3y minus 2. Then after that, kailangan y lang ang matitira sa ating right side. So, since meron pa tayong constant na negative 2, so kailangan natin siyang ilipat doon sa may tabi ng ating positive x. So, since nilipat natin siya from negative, magiging positive 2. Tumawid siya sa kabilang side ng equal sign eh. So, meron na tayong x plus 2 is equal to 3y. Next is kailangan natin makancel out tong 3 para maging variable na y lang yung matitira. So para magawa yun, we need to divide both sides by positive 3. Then, maka-cancel out na to, y na lang ang matitira. So dito, magiging x plus 2 over 3 is equal to y. Nang nasolve na natin siya, proceed tayo sa fourth step. Palitan natin si y into f of negative 1 of x. So meaning, or therefore, the inverse of f of x is equal to 3x minus 2 is x plus 2 over 3. Now let's proceed with the next example. Situation number 2 na tayo ha. Paano kapag ganito yung itsura ng ating given? Naka-fraction. F of x is equal to 2x minus 7 over 3. First step, gayahin pa rin po natin o sundin pa rin po natin yung step natin. Let's change f of x into y. So, pinalitan natin na si f of x into y. Then, sabi ang next step natin is i-interchange na natin si y at saka si x. So, magiging x is equal to 2y minus 7 over 3. Now, para mawala yung denominator na 3 dito, kailangan natin mag-multiply both sides by positive 3. Para nang sa gayon, mawawala na yung denominator natin dito, maka-cancel out na siya, at magiging 3x is equal to 2y minus 7 na lang siya. And since kailangan natin ulit na kailangan y ang nasa right side lang, si y lang, kasi sabi sa step natin, solve for the new y. So, kailangan natin y ang matira dito. Ilipat ulit natin si negative 7 sa tabi ni 3x. Magbabago ulit yung sign. From negative 7, magiging positive 7. So, 3x plus 7 is equal to 2y. Then, kung makipapansin ninyo, meron tayong 2 dito. So, kailangan ma-eliminate ulit natin yan. So, paano ito siya i-eliminate? We need to divide again it by 2. Then, divide by 2 both sides para ma-cancel na natin to. At maging y na lang itong side na to. Then, dito, wala naman tayong kailangan i-simplify kasi hindi naman lahat or wala silang common factor, both numerator and denominator. So, therefore, ganyan lang magiging itsura niyan. 3x plus 7 over 2 equals y. According to the fourth step, kailangan magbago yung ating y into f raised to negative 1 of x, or the inverse of x, or the original function. Therefore, from the function of x is equal to 2x minus 7 over 3, magiging, o yung inverse function niya is 3x plus 7 over 2. Then, yung ating symbol na f of negative 1 or f raised to negative 1 of x. Let's proceed with our situation number 3. So, kanina sa situation 1 and 2 natin, so nakita nyo na meron tayong simple given function lang, meron tayong naka-fraction. So, dito, sa situation number 3 natin, hindi naka-indicate yung f of x. Wala kayong makikitang f of x.
Bagkus ang nakita nyo na is 5x minus 3y is equal to 14 lang. Huwag kayong mangangamba kasi mas madali nga itong ma-solve kasi hindi na tayo po-proceed sa step 1. Pupunta na tayo sa step 2 nito. Pero bago yon, kailangan nyo munang maiwan si y sa kabilang side. So, si negative 3y, dapat andito lang siya. Then, si 5x dapat mailipat sa kabila. So, ang gagawin, ilipat si 5x, itawid sa equal sign, itabi kay 14. Then, matitira si negative 3y equals 14 minus 5x. Since nalipat nyo na si 5x doon sa may kabila, negative 3y na lang ito, kailangan natin gawin muna is to change the value or the variable y and x. Diba? Sabi sa step natin, pagpalitin si y at saka si x. So, meron na tayo negative 3x is equal to 14 minus 5y. Nung pinagpalit na natin siya, kailangan na nating isolve yung ating panibagong y. So, anong gagawin natin? Since kailangan negative 5y lang ang dapat na nandito, itong si positive 14 dapat mailipat natin sa kabila. So, we have negative 3x minus 14 since inilipat natin siya sa equal sign. Then the remaining term which is negative 5y. Next step, y lang ang kailangan matira dito. So, ang gagawin natin, okay, very good. Negative 5 both sides. Or divide negative 5 both sides. Para makancel na natin to at y na lang ang matitira. Then sa kabilang side, we have negative 3x minus 14 over negative 5 is equal to y. Kung napapansin nyo, medyo mukha siyang komplikadong tignan. Okay, kasi puro negative, puro negative. So, ito yung gagawin natin. Gagamitin natin yung step number 5, which is simplify. Paghiwalay natin siya, negative 3x over negative 5 plus negative 14 over negative 5. So, gumamit ako ng plus para mas madali po siyang makita kung paano siya napaghiwalay. So, we have negative 3x over negative 5 plus negative 14 over negative 5. Then, since parehong negative yan, diba, pag nagsisimplify tayo ng fraction na may negative sa numerator, may negative sa denominator, both magiging positive. So, meaning, we have 3x over 5 plus 14 over 5 is equal to y. So, pagsamahin na natin siya ulit. 3x plus 14 over 5 para mas simpler na siya tignan. Then, nag-come up na tayo, nakuha na natin yung value ng y. Just simply change it into f raised to negative 1 times x. Then, copy nyo na lang yung inverse. Therefore, the inverse of the function 5x minus 3y is equal to 14 is 3x plus 14 over 5. Let's proceed with our last situation. Situation number 4. What if ganito yung encounter ninyo sa ating inverse function? F of x is equal to x squared minus 64. So, kanina, puro mga simple variable lang. Wala siyang exponent. Pero dito sa example natin, may exponent na siya. Gagawin, same process pa rin tayo. Change si f of x. So f of x, dapat mabago mo siya into y. So, yan, naging y na siya, is equal to x squared minus 64. So, copy lang muna yung terms. Then, next step, interchange, di ba? Pagpalitin daw sa x and y. So, we have x is equal to y squared minus 64. Next na gagawin natin dyan, let's solve for the new y. So, since may negative 4 pa tayo dito, kailangan mailipat natin siya sa kabila. Tabi natin kay x, magbabago ang sign. So, we have x plus 64. Is equal to y squared.
Then since y lang ang kailangan natin dito at may squared pa tayo dyan, kailangan ma-eliminate natin ang exponent na 2. So paano natin siya gagawin? Kung maaalala niyo yung mga discussions ninyo way back on your grade 9, kailangan nating mag-extract ng square root, both sides. Kung ilan yung exponent natin dyan, yun din ang i-extract natin na square root. So, since 2 lang to, so square root lang siya. Pero kapag 3 yan, cube root. Ibig sabihin may tatlong maliit dito, may tatlong maliit. Eh, since squared lang naman yan, so ang square root kasi is may 2 talaga yan dyan. So, hindi na kailangan ilagay yon. So, extract square root. So, tatanggalin na yung exponent pati yung square root sign. Matitira na lang ito. So, yung kabilang side na lang may square root sign. Square root of x plus 64 is equal to y. Next, nakuha na natin yung value ng y. Nasolve na natin siya. Y na lang yung kabila. Final touch tayo. F raised to negative 1 times x, which is square root of x plus 64. Huwag nyo na siya isi-simplify. Okay na yan para hindi na po kayo mahihirapan. Since naka-combine din kasi sila into addition, so mahihirapan pa po tayong gawin or mas magiging difficult pa siya. So as is nyo na siya ng ganyan ng itsura. So therefore, for our conclusion, f of x is equal to x squared minus 64 has the inverse square root of x plus 64. So that's all for today. I hope na may natutunan po kayo sa ating short discussion about how to get the inverse of a given function. And kung may katanungan po kayo or may hindi po kayong part na naintindihan, please do ask it on our virtual session or feel free to contact me. That's all for today. God bless, my dear Saint Thomas and my Saint Gabriel. Bye! Thank you!